Awurade enyimre yi akyɛ yɛn bra yɛba betie na asɛm yi ɛyɛ me mpa ɛbɔ sɛ Onyankopɔn bɛda ne ho adi akyerɛ wo na ɔne na bɔ mpu ne mpu wɔ n'asɛm mu na ɔne na afa yɔnko. Hallelujah. Abrasi mama me mbɔ mpae. Father, in the name of Jesus, the Lord who speaks and speaks to thee, that we hear and we heed him to his word. Lord, I pray that, Father, you speak to us vividly by your voice, that we may hear and accept your word and live it, O God, in every sphere of life. Eradi siesie yen ema wasem enyumre yi. Siesie ya adwen yakoma ema wasem. Eradi bra wasem yi bayi tumi biara obesore tia wasem ni nyuma ye bra na se wo Yesu din mu. Eradi yenim se obedi hini wo wasem mu. Eradi me bra me ho asem a o. Se eradi enyumre yi ubedua me so ayen sentrene ama obi. Eradi akasa ama me ho ama ye nyina ne yate wasem ase. Eradi se wasem ba na dumbi wo ma eradi ma yen sanka wa kanko bi wo ma yen sanka wa eradi nhire bi wo ma adumbi di ayaresa bi wo ma yen sanka yeda wase ne yenim se ubedi hini e wo wasem mu onyame agya nyame oba nyame sunsun krokodi mu. Amen. Adofo no mo Christ mu enyumre yi kesa mejina so na me ne wa akasa ye behu wo 1 Peter 3:18 American no potokasem o say for Christ died for our sins once for all, the righteous for the unrighteous, to bring you to God. He was put to death in body, but made alive by the Spirit. 1 Peter 3:18. For Christ died for our sins, for once for all. Christ died for our sins once for all, the righteous for the unrighteous, to bring you to God. He was put to death in body, but made alive by the Spirit. 1 Peter chapter 3 verse 18. Hallelujah. Mejidi ye passe obi awa ha ete brofo ana okay adofo no mo Christ mu ye wo mre a nkrofo bebre ehwe nipa titirifuo bi wa brabo mu no ma hwe san nkrofo no mo de o ma ye nhweso ama o ma brabo no mutiri mu popa ne se omo hwe nipa no omo daachi eni daso omo daachi eni suade hu ntinu omo hwe san nipa no omo pese me yeti se we na san nipa no ebe ye fesusuo ema omo abrabo. Hello na dofo no ewo Christ mu eba ne saa omo hwe san nipa na abrabo e de bo omo bra na me ma wate ase se abrantie bi ka asem bi sa abrantie we oye author ye friend Harold Jackson Brown Jr. na sa nipa yi oye American author asem o kan ne se o se kai se fesusuo pa eye insempa edimu ananya me asem a ye kan edimu. And this is what he say in English. Remember that a good example is the best sermon. Enianum setisadia na se etisa ende ye wo fasusuo pebia onene Christ obetena ase as ye hwena sa Christ yi eye nipa oye nsempa e wo se ye de be ye hwe
na dofo so obetena ase na yehu na setena ende dofo yentimi enyi Christ na bra obebo ye ne ne ye obeye ye emfiri history mu wa abrabom. The life of Christ can never be erased in the life of history, because Christ lived the best example. In the context today, our message, Christ our example. Yes, Christoa or ye yen sheswo. And as a Fantine Becca said, Christ yen fesusu. Sana Fantine Becca. Adofunum, and you may preach or Fantichi Asantichim, na minim se, Obetia say, Edumribia, me potokakra. Na midu baby, na ebia, mete enibi na me kasa, ebia, na uncle with the script, but bear with me. Adofunum was asking me, Yabeshan Yamana, we will look at 3 things. Yabeshan Yamami answer. Ni edikai, eyo nyankopon pama, oni nipa pam ye. Di atosu mienu, kwanya yabefa so, kwanya Yesu Kristo, eye, fesusuo de mayen, ana nhweso de mayen. Ana biom nso, nkrofo a omo hwe Christ e de bo omo bra. A oye fesusuo de ye den, e ma om. Na adofunu me, si ye hwa a free abodi ahyase onyankopon eni nipa eko apam. Na dofwe yehu se de onipa tena ase na onyankopon ebo onipa na nipa be ye awoto aso ba yen niyama bebre ko so nipa be ye bone na esense nipa be ye bone ntinu onyankopon ese wiase ode niyama mienu baako eyensio a yehu no Genesis chapter 7 ana de tosu mienu eyoja a eno so ode say Sodom and Gomorrah eno so yebehu Genesis chapter 9 na dofwe esan se onyankopon se nipa wiye no onyankopon ni nipa nya apam no ewurade nya ehumobro bi no pese on se wiase bio enti oni onipa enya apam a etim boss da na sa apam yi uko Hebrew ma obe friend Bereshit ana Greek beka se diatike adofunu mu Christ mu we na broni beka se eye covenant. Hello na adofu we na brantie bia waben ye theologian your friend is Spezza or say when we say a covenant is a solemn agreement between two parties providing sanctions in the event of non-compliance. See a casa pama and the naya adia edam kofom yenuntem sebako endi so a asotwe so ya de ben eba adofunu mo Christ ni awo yas ya kenkan sema edikan no yehu se onyankopon eni Noah eni nasefo nyina ya de ben ekwa apam na dofo sa apam no mu no ewurade eni nipa nya apam se onfa nsuyiri enye de ben ense wiase biom no de nyankonton eye nhwenso eye de ben edeba ema ewurade ka se so hu se nyankonton twa no kai apama oni nipa ye de ben ewo na dofo ewo Christ sa apam yi ema nyankopon fa kwan foforo so se o de beji ye de ben o de beji nipa nko na sa kwan foforo yi eni obi amu se ewo Jesus Christ mu and in 1 Peter 3:18 ema yehu se Christ be wuye na owuya o se nyane biom se o de yembe de ben ebeko nyankopon chen. He gave us a new way to God in this covenant. Beloved in Christ,
Numu ana Peter Kroya akɔso sa kenkansam na etosum yenu no says science yo oh this year wiase no science yo ya na ye it becomes a symbol for our baptism in hweso ema ye de ben esubo na dofo wo Christ mu sa esubo yi mu ana Christ ba ye ono so ye de ben ye bonesu. Hallelujah. Adofo no mo Christ enti ye hu se Christ be ye nhweso ema ye adofo mo mi anhwe kwan a Yesu Kristo fa so ebe ye nhweso ma ye na adofo no me ma ati ase se Yesu Kristo be ye nhweso bebre wo kwan woro so ye de ben ema ye na nia me pese me kasa fa ho no ye be gina asempa no so eni epistle na ewo 1 Peter 3:18-22 no ye be gina ho ehona na magina na ma ye mpensempensemu kakra wo ho amaye na de edi kan a meka ho asem eye esubom. Hallelujah. Na dofo ye hu se Christ efri Nazareth ekọ Jordan ana Yohana de ben ebonus adofo no we a Christ ye eye ade a osusun eyinya adwen nsusuye na osan ye so ode ne hunyina ye de ben ma ewurade. Hallelujah. Adofo no eti ye hu se Jordan ye bo Yesu esu na adofo no we ya for a boy ye de ben edi mu is a great sacrifice na say a sacrifice there and they not Christ in hunyina emma ewurade ewe subom na adofo no esubom ye be hu ye hu say one eye Yesu Kristo ni nyuma oba abeye a obeji wiase nkwa no ahyase. Hello adofo no ye bonesu na ye bonesu no me ma wate asese eye nyuma na oba abeye ma ewurade no ne de be ahyase and a sign emma odeni huedi he identified himself with John's ministry. So it is beginning of his mission to save humanity and identification. Now don't know me who say Christ deni humai. Now esan say Yohane baya obo esunu or can say we ni ogwama oba enkikembi anya debe eni ni hu Christ man ne ho kwan ama Yohane ye debe ebonis na dofo no mu awo Christ mu se ye boy esu saa ende na me ma wate ase se esubom no obi ade ne ho ye debe ema ewurade ana biom nso oma ye hu se ye hyene nso ewo debe Christ mu. Hallelujah. Adofo no ye mu bebre ye di ekinye esubom ho ye mu bebre me ma ya ti ase se yes esubom hu hia but niam bi wo ha ehu hia nia kawo biom ene say there was a commissioning and empowering ye sinipi. Hello ani ye san ye de ben e hye ne din enti ye hu se esubom no mu no esuru ye de ben ebie ye na ewurade ka se we ni me dobo ye de ben osomani. Beloved in Christ, so nyankopon pese Christ ni nyumo ba be ye timi eye questionable ntinu o ma sa we nim nyina ye de be ededi esuru bie ye na esuru kasa ye se we ene me doba o ye de be osomani na ebuburo sane ye ebesi na beti na dofo me ma wate ase se ebuburo no so sane ye na kire se ni nyuma oba be ye ne eya somdie. Hallelujah. Adofo no mo Christ the dove symbolize the work of peace and purity.
asomdue ene kronkron ni yehu wo Christ abrabo mu enti adofo no me se obi bia ema ne ho kwan na ogidi ne ebonesu a me ma wate ase se wei esi ye sane den ne ye san ye de be ehye ne nkuran ebia it may be dramatic, maybe yours commissioning in baptism may be dramatic, but I want to know it differ from person to person. Obidie eyesronko. Adofunu me. Yemu bebre anim sese yebo Yesu a ehoro yebo ni nyina. Obifo bi ka se your friend A.T. Robertson or say baptism does not wash away the filth or the flesh, either in a literal sense, as a bath for the body, or in a metamorphical sense of the filth of the soul. The all can say, see a kind suba, a subo, ye did siobo wesunu, and roboni nina, and now ma dear to say, a fibia, ye did suya debe, hallelujah. Adofunumo Christ mu. Me mawati asia se si ye hwe Yesu esubo se eyemfa susu ho ma yen dia ende dofo yi etwa se ye ma ye ho kwan ni ye bo Yesu si ye bo Yesu a ende si ye bo Yesu so dia ende me mawati asia se eye botai anase adwen a waye so de hu si o ti se afore ama Awurade ahya woden esiesio e dia manyuma pa hallelujah na dofo me mawati asia se biom se enye kwan ya ye fa so ebo wesu se ye di nsuo be pete wo so se ye di ubekwa ko hye nsuo mu se ye be fo nsuo kakra na ehunhia no it is not that one. What matters if we want a typical baptism of Christ, then I want to say we should go to Jordan. Hello, so be a person bonus to say they ye bought Christ is dia and the young Jordan na Yohane embo ye nyina de ben esu Adofunum Santas Methodist na me chere confirmation class. Abrantie bi say Bible mu baby ya chiro say esubo bia eye nsuo mu. Ana me ka chere ni say onko ye nhwehwe. So ye nhwehwe no hu say esubo enwunya so ye bonus wo nsuo mu na onye boni biom a and the ombra no me kan chere me. Na me maneti ase say esubo mu no Methodist ye gimi ensa ni nyina ye de ben etu. Yes, ye the Christ ye mfesusu won. Jordan ni ha ye betimi akọ Jordan mu a no si ye pe Christ ni die ni bi ni ye pensuo mu dia na enu na ye de urgency and ye nyina ye twa se ye kọ Jerusalem ye kọ hwehwe Jordan na brantie yi kọ e wan ba biom meti ye no akobo esu wo Zion of Pillar akwesi wi asori ana wasan aba biom na me bisa no question ba ko okobo esu no wi e wonye boni biom abrantie ni nyima no besi ye ne menim se ochana no beyi ma no Adofunum ye mu bebre ye de subo won hyehyɛ nkyerɛkyerɛ ha yen de ehunya ne sɛ wode ho bɛma no waye nyame adwuma no wanante nyame akwan me ma wate ase nso sɛ esubo sɛ no na hia na de yan bɛkɔ soro de a ɛde me ka kyerɛ sɛ abrantie na ɔwɔ asendua no so no ɔkɔ soro yambo nesu. What is your argument about? Adofunum si ye adwen bia sɛ ye de ye ho ɛbɛma Awurade a ɛde me ma wate ase sɛ Obonifo no sorry yeso. In every decision we make to surrender to God, to follow God, to do God's will, there is an attack. Adofunu we na mema wate ase say Christ ye try to say ye mfasusu no. Ye okonsohwem. Na nsohwe no kom no say na tie. One or ye na adwin wie ya no ana nsohwe ne ye de ben eba he. Enti trust some ne say bra ye bo Christ esuwie ye no humhum no be hwim no ye de ben ekoye sorry adofunu me ma wate ase se wo ye nsusu ye bia se me de me hu nyina be ma Awurade ne so me de me hu be si o me di muada amanyame na me de me hu nyina amanyame a enum na nsohwe sorry therefore don't give up, keep on koso anaye. Number 2, Yehu said, Osha translation na wahana. Or see, whom no be shimunu. I said, Adia, a ye America, him, near shimunu.
And theologians bebre atron in some moment what into translation. Nia metimi aka na Professor David Ekem, very Reverend Professor David Ekem, wa yan ejuma sa scripture and translation e wo. Now the four Greek word na ye dey sa trans or say ekbale, which is translated as sent him, means to trust, to cast forth, to force. And you say Christ, or see he was driven. Yet chain now therefore, me ma what you say that word that was used was stronger. Now me ma what you say say a mirror no nyankopon de share Christ din e de siesie no ama enyuma pa e di nanim. Na therefore e be mu sa hom ne de ko e ye so ne hwe na wo hwe Mark was very brief on the temptation of Jesus Christ. Now the way in social no it is a desert experience. You can desert experience and your how at the amania unam desert soa in sukomo deo unam desert soa wonase siseo. You leave your comfort zone. You are no more in your comfort zone. It you will say Christ, he left his comfort zone to the desert. Number two, you will say bonsame yeden ebe so no share. So every temptation that comes is satanic. Hello? Satan has an element in it. But I know one thing, under the permission of God. Therefore, the temptations was met by God. If I say this, I want you to understand that in the temptation, Jesus depended on the word of God. Jesus lied on the word of God. Jesus also, angels ministered to him, and then they comforted him. Angels was with him, they ministered to him. And he said, in such a way, odi nkunim esa ne ho a ode ye de be eto nyankopon so adofo no me ka kire se wo kon so hwe bi mu wo ko amane bi mu a me ka kire se ano enyumire yi fa ho to nyankopon so na so odi ho to nyankopon so a wo bedi nkunim. Hallelujah. Adofo no we num nyina echi no Yesu na bemwembu onyankranhye na Peter mayete ase ase owu ye no kwa samanze ekoka asempa no na omunya adwensa kira. Hallelujah. We mameti ase ase Christ ebeka asempa makwa asempa no ho na sempa ne se eye very brief mu amere na wiedu mun sakira madwen na munya asempa ndi adofo no we ye Christ ne nsema na oka ewo ne bra oba wiase oka asempa ni nyina me bisa wo se o kan sempa na e di adwensatira na eba na mo ana yedie na deba. Which one do we preach about? Nowadays our contemporary world is full of prosperity message. Hello? Rather than repentance. In semina and tree adwen ba adwensatira adofo enyumre so wo tie me dia me ma wate asese so wo tibie bibi mu na enya sacha wadwen enyumre yi na gi asempa ne di na mre na wiedu adofo no me yehu se Christ kon so hwem obre ni wo bewu ye eyamani hunu enti edu Easter yes Christo dia ben amani hunu he suffered dofo yi say Christ be hu amani. What about me and you? Hello? Hello? Now, dear John Stott, I catch him and they say, Christ knew who ya, I was saying the answer, see a church, and yet, nay, o woo, a yet remodin woo, I was saying the answer. I see, ye jaw, Emma was saying deliberately, say, Obe Brea, Obe Kotochemu, Ube hu amani, and sana wewu in nature. Adofunum say Christ be hu amani. And the mama what says many won't see ye be hu amani. If Christ suffered, then we will also what? Suffer. That is why our hymn 5:8 now we say, go labor on, spend and be spent, thy joy to do the master's will. This is the way the master went. Should not the servant tread his step? We also have the cause to go through suffering. Into the way, O Kwamani Hunuma, can we say,
Uwo master bia oye Yesu Kristo a odo ho ato no so a ohunu amane. Enti se wo so ohunu amane a mempa abawai. Hallelujah. Therefore me se mempa abawai. Sha wo den na Awurade be sha wo den. Hallelujah. Adofo no mu nkrofo bebre niam ya yehwe ehwe Christ say omu fesusuo their example in life. Na yehu se esuafo dumienu no edi omu nyina ye de be ehwe Christ. No mu bom bra said your te na omu nickname wom say ewo Antioch said ye ben Christians. Esan say omu brabo omu nkyerɛkyerɛ omu niye said ye ben Christ ne de. We musu na brantie bia yesi one bantem na so say di kanfo a ye friend Paul onya agin sachra wo Damascus kwan so no ade ne hu nyina to Christ so ehu ni say ono ene ade nyina ode ne ho beto no so enti oka say me pese me hu de ben Christ ene ni wu sorry de ben tumi no ene na yonko fa e wona mani hunu mu na ma yete so no e wo wuo mu. Philippians 3 verse 10. We na Peter kan do fo ye mu sa ne ye sha na o se me yete so no e wo wuo mu ampan so enkom hye ba se odu Jerusalem ye be chew na ye ku na o se munja me na me de be meko. Hallelujah. Are we ready to suffer? Are we ready to look at Christ as an example? Beloved in Christ, we have so many people in life who have looked at Jesus as an example. I don't know the person you are looking at. Are you looking at the presiding bishop to become like him? Are you looking at your superintendent minister to become like him? Are you looking at Duncan Williams? And now you be wa ye hwe eboni a wewu ko say ye de no be fosusu ama ya brabo. And now ye hwe Shatawale ana. Hello. And now ye hwe Jackie Apia. Enuanom ewo Christ ni de odimu a me pese wo hwe na brabo ade ye fosusu ana nhwe so ama wa brabo no eye Christ Jesus. Jesus the Christ. Hallelujah. Adofo no me ewo Christ ni. Si ye po bi a odimu ni ahwe na brabo aboy abrabo ende ne ye Yesu Kristo. Say ye Yesu Kristo dia ende ye nkan hu se onu ne si ye hwe na ye betimi abo abrabo a edimu. Na dofo biom nso yetimi ayete so no ya hwe no ewe subomu insohwemu ene ye nsempakam. Adofo no mo Christ mu abrantie bi a oye theologian watchro nsem bebre a ono no chro the imitation of Christ. Nasema oka enie a your friend Thomas Kempis or say the imitation of Christ has a strong claim to be the most read book ever, written aside from the Bible. What the Pilgrim Progress are making a branch of your friend John Bunya is to works written in English. The limitation of Christ is to everything ever written. Hallelujah. Or see, the imitation of Christ is to everything ever what written. Or purchase in the book no Troyan say what shaswa and no any niama yachura ubetimi ne Christ ayedebe aye umfesusu adofonum me mawati asese abrabom yehia Christ see e de no be ye mfesusu. Hebrews say he is the author, the finisher of our faith. Do we look up to him? Let us look up to him and live like him in all sphere of life. He suffered. He went through torture. He did great things for us to see as an example. Are we looking at him? See, I shall say first to dia and the ebedimu wa abrabomu. Adofo mo Nyankopon dom boa ye. Na yintimi nya adwen a ye de ye hu nyina beto Christ so. Ne abraba e sene fata Christ awo ye brimu. Onyame agya, nyame oba, nyame sunsun krokodemu. Amen. For no more Christ, my best sorry is GDP. I'm my best sorry is GDP.